Hello everyone. Welcome to episode 6 of the Homie Vibes podcast. Nimekuwa away for a while but we're back in business. Yay! Jana mazuri kutoka Western. Mazuri labda tu salamu. Leo napenda salamu sana. Nimegotewa sana kwa sana. Western unapenda salamu. Yeah. Sana. Nasema kwenye barabara. Salamu na chai. Hizo. Tunasemaga Kwenye barabara hapakosi nini? Like that's all. Nasemanga kwenye barabara hapakosi bicycle. Kwenye bicycle hapakosi radio. Kwenye radio hapakosi salamu. Kwani radio ndio mobile yake Mluya. Mbona sana logic Mluya anapenda salamu. Anapenda radio mzee. Nasema sikiza kwa. I think tunafanya ile time za Waluya walikuwa wanapiga simu kwa KBC wanasema sasa nimekapage kwa Nairobi. Hapo ujumbe ni kuvunjika kwa mwiko si mwisho kupika ugali. Unasema KBC ama KBC radio ama KBC radio. Sika KBC muda KBC radio. But sikuzi kuna another version. Si bado zina happen. Hizo radio zangu zinatoka. Mpatanisho. Still Nikiwa ukaja nataka kukula nikakula. Sasa shida iko wapi? Shida ni bado watu ile sana kwa hizo za patanisho. Ile kwa pia comedy. Kwa matter I think mostly ni Asubuhi. entertainment mbaya. I think ni radio zangu ama inakonga ile mwalimu inakonga maina ile. Maina Kingani. I think Matt anazipenda sana sijui. Hata mimi napenda classic. I think uko tu journalist na uko based in Western. How to kusa story, how to boeka is always fun. Kuna kitu mpya happen Every day. Yeah, anyway, mimi home kumekuwa sawa. Nimekaa na madhe kidogo, wasiwa home nini. At least imeget kuteka break. Unajua kuna kwa toxic sana. Sijui wiki yenu imekuwa aje? Come on. Oh sorry na. Ladies pole. Weekend imekuwaje? Kwanza na mother was around last weekend, so it was a bit of hanging out. Actually it was more female energy. The only male energy we had was my nephew, but he mtoto, so hallelujah, tulingangana. Aside from that, kutulia tu kwa nyumba kufanya research na kusoma kidogo, but I'll share that later in the episode. But all in all, it was good. Kila wiki kuna kitu interesting ambacho pia umefanya. It's called learning. Nimesha ni exciting basi. Every week something exciting. Something new. Bado kupiga feedback ya introvert, what is it called? You enda ile stuff. Auditions. Unajua join call adwele. Kenyans, don't worry. Samanga don't call us, we call you. Tumezoea interviews hizo. Yeah, mimi wiki yangu imekuwa fiti. Nasema imekuwa blessing. I've done a couple of things, both physically, financially, mentally, spiritually. Nimelearn vitu mingi. Nikamit bro wangu after 4 months. Kwa nini 4 months? Kazi. Alafu imeisha na stress kidogo. Physically. My brother pale alikuwa mwalimu wangu jana. Amenitesa. Ametutesa. Inatoka Exercise. Exercise. Ameni push the limit. Nikaamka na hata sikuamka jana usiku nilipata masomo katikati ya usiku bana. Inakwambia maso pool kula ndizi. Azimu kwa nazo kila siku na bado. How are those two related? Please. Okay, mimi daktari but nilipewa hiyo hack pia. Na nishika. Ulifanya research? Yeah. Okay, so unafaa kula ndizi before podcast ama before kusema ama after kusema? Anytime. Mbona mimi kula ndizi kila siku? Ndizi ni kula gani nyumba? Kwa kuna strategy ya kula ndizi. Strategy. Si bora imeingia kwa tumbo. Azamani pia. Yeah. Seriously. You don't. How? Jen. Please endelea. Please endelea. Lakini generally wiki yangu imekuwa fiti. Nasema imekuwa blessing. Imekuwa sawa. Yeah. Nice.
Me I think for my week imekuwa interesting pia. Nimekuwa nikifanya research, nikisoma and stuff. Yeah, and then jana was a bit Usidanganye watu wa beat. okay, jana ndio score the limit. Yeah, sisi. Inafaa. Sisi ndio nasema na just explore your brain. Push it to the limit, you see what you can do, how much you can handle. When did you say that? A podcast. In the midst of the conversation. At least you can see how much endurance you have. Yeah. True. Tunaongelea swimming, ampio tu context. Ilikuwa swimming. Ilikuwa swimming. But ingekuwa physical training ningemtesa. But sasa ni swimming. Kienda kwa hiyo field extra mole yake. Alafu pia kuna sasa leo like top notch ya my week kuna game ya Arsenal na Man U. I can't wait. By the way, nilikika hiyo bwana physical sasa hiyo. Alafu wadau unajua mjazo wa sura fulani hapa. Ningependa tu introduce peke yake. Maybe you don't have the words to articulate who he is. Maybe tumpe tu chance ya mwenyewe introduce na mtamjua. Mtampenda. Yes, naitwa Brown. I'm so happy kuona mnaendelea fiti. I enjoy it too, like you guys are really pushing and it's a good thing you are doing that, you know. Gracias. Yes. Thank and, you. Gracias. Congratulations and hopefully soon tutaona matunda. Yes, hakuna mtu anapenda kushinda umelima shamba. Nothing to harvest. Yeah. Right? Yeah. So I wish I hope to soon good things zitakuwa. Positivity, guys. Positivity. Thank you. Yeah. Yes. Karibu kwetu. Karibu home. Thank you. Karibu home vibes. Usiambie wadau jina lako na Naitwa Brown. Sema Brown kama vile Yes. anafanana I guess. Yes. Let's Brown. Brown ulitoa wapi? Jina Brown is watu waliniita, si mimi nilijiita. Brownie. Not Brown. Brown. Full stop, Brown. Ina why? Watu waliniita. Acha kuforce. Simply jina limetoka hapo. No, mtu hakujui. Najua nikikuja niangalie msee nimuite Blackin kama mtusi. You get. True. Karabilo was that chilling. It was just chilly. It's true. Nikani mtusi lakini mimi mtu wako anajua then akasema Brown. Then everyone was like, hey Brown, it's just a Brown iko vipi. So that became my name nikaona ni tuni ya dog because nice. Sika Blackin. Lakini furthermore, those guys who are black embrace your melanin by the way. That's true. Embrace them. You said that in Madusi. Ni compliment because you are rich in the nutrients of the universe. So I think your akwa new nickname leo. Peter Blackie. Mimi sina shida. Bilo. Before to adopt itakuwa noma sana. Alafu something else, tuna apologize mazee, last week's video iko up. Kulikuwa na technical glitch kidogo but soon itakuwa up. Yeah, thank you. Yeah, so kuna history fulani sijui kama ilikuwa ni wacha peke yake ama ni ya juko. Please. Nakwambia kazi umefika Nairobi. Ni story ilikuwa hapa. Story na blackout sijui kama ilikuwa kila mahali ama KPNC walikuwa na no steam huko hivyo kama wadogo kuna nyesha sana. Ile weather inakuwa predictable sana. Okay, si ati kunanyesha heavily but inakuwa predictable. Kama afternoon ni kunanyesha kuna clouds ni. Sasa ilikuwa every time kuna change hivi. Wananua steam. I think ilikuwa issue na Turkana. Kulikuwa na some issues huko. That's why kulikuwa na blackout. Yeah. But I think it's high time. It's high time to project kwa monopoly ya KPLC peke yake to another companies in offer same services. Exactly. So nikiongea na boss wangu fulani anaambia this is 2023. For Christ's sake. How can we just be going through things trauma that watu wa 90s walikuwa na go through like steamer to kupotea. Na ni country more than 5 hours. Ni funny cause hadi airport tunaona hadi JKA wanaonyesha ati ni giza. Imagine a whole international airport. I think something was being smuggled.
Sasa ndio hizo conspiracy na kitu ilikuwa inaingizwa ama inatolewa. Actually hiyo ndio ilikuwa notion. Kila mtu alikuwa anasema There's no way na airport kama JKU utapata ina steam na backup generators. Kuna backup generators ziko tu. So something was happening. Vile tu tuambie. kulikuwa sina hiyo balance. Yes. So, mimi na my favorite nasema nimetamenta kama nimetamenta. Acha tu tuseme someone I listen to often, this guy Jimmy Wanjigi. So when I was talking to Dr. Kimori sometime last week, he had another interview. He was elaborating about green energy, whereby, and actually when we were going someone like you with yote. So green energy basically, here North Africa and South Africa are doing that. West na East no tumebaki and Central. So West, East, Central no tumebaki ku practice green energy. But amesema it's ishaingia Africa and the whites have noticed, and that's why I want to karibia. So basically what happens is unajua sisi we don't experience different season of kawa. Sisi one or another kajua katatokea ataka it's rains ama nini. So green energy basically it's there are these solar panels that they're creating whereby there will be this, it's like a solar battery. You charge it for 2 hours and it can enable you to, it can enhance basically. Unaona vile tunatumia stima kwa nyumba. Hiyo battery unaweza tumia for 1 month. No, una charge for the house for 1 month. Yes. No, una charge for 2 hours. Wow. Interesting. Yes. So to him that's like the solution to history ya stima. Because si tutumie stima, let's vitu kama mimi I'm all against kutumia maji kina the dams and rivers ati ku power electricity in, because yeye alikuwa anasema powering electricity to production companies. When nilikuwa nakwambia like if we create them, why don't we just tutumie jua haihami to Africa, it's easier. I think it's high time. Cheaper. It's high time. Do you think pia ushauri kwetu wana impress your stuff ya solar. Wanatumia solar panel. Yeah. Electricity is like more or less backup. Like when solar electricity pia na pia kuna solar. Yeah. So wakati kuna like maybe kuna technical issues, battery nini power up na steamer. So inakuwa kama backup. Yeah. So I think that's the most cheapest mode of electricity. The one statement he said is sikulikuwa na, so you know how each show has nini audience. So he was telling the young people in the show, if there's one thing Africans are blessed with, it's this thing between our head. This goes back to me pointing out to the youth. Engineers are okay. If you're in that line, basically, environment people, engineers, if you can just come up together and mfunza watuka sisi atujui those lines, how to basically utilize our resources in a way that is not harmful to the environment, I think we would be so much better compared to sisi unalipa pesa na bado stima inapotea, biashara yako inaumia, nyumba yako inaumia, machakula zako, and all of that. Alafu what's the catch ya hiyo nini the green energy? Because niko sure itakuwa na cost fulani. Mambo ni matatu. Catch, because sure catch kuna. No, but basically what he was saying, he didn't mention the catch. I wouldn't say that I know, and even from my research, I'm yet to see that. But I think if it was to be there, ni kama useme unabuy, buy anything that is charged through the sun, basically any solar panel. Like for me, I think as much as okay, kitambo sisi tukiwa kwetu, we used to charge simu through through jua, si stima. So the thing with that is, one, ilikuwa na charge pole, and two, the value ndasemaje, like si strong hivyo. Electricity nation True. But the beauty is sijui iko hapo. So if I don't know if there'll be a catch for all of that. I'm definitely sure there will, considering how good our leaders are and our politicians basically. Also, sijui kama mnagree na mimi, if you charge your phone using solar panels, there's a tendency your battery gonna be spoiled within a short time. That's true. Yeah, that's another thing we had. Sasa mwanzo kusema mambo ni mangapi? Pia kusema ya kwanza ile ya tatu. Achukicharge nini inaribu. Inaribu.
literally. So I think we need to come up with a solution of that. This also takes me back to if Africans created mobile phones for African purposes, like with this, how much does it cost us to just create things that actually satisfy Meant for our us. needs? Because ukiangalia kama hizi simu tuko nazo zimetengenezwa China, au wakitengenezwa waitengeneza in the concept of themselves, see the concept of us as Africans. I think we're moving towards the right direction, Joe. I think tumeanza kuunda okay. Ya gari niliambiwa si zaidi, but let's take the credit for once. Gari si There yeye. is no, there is Kuna moja Kenya. Gani imetengenezwa Kenya. Kenya inaitwa something as Ni hiyo Mobi. No, it's not Mobius. Yes. Si Mobius. Sisi wa electrician. Ka- Please go Ni ahead. gari fulani inakaa kama kitu ya mayai. bana. Si hizo, achana na hizo zile zilikuwa zinaenda kwa devolution conference za magavana. But at least wamejaribu innovate something for us. Like you can say this is Kenyan. Hata kama si that quality, unasema at least tuko na a starting point. So, this is our brand. This is Unajua, Kenya. hata kama mnakaa vibaya, farmer fulani anaweza inunua bega Bana. leo, bega grass ipelekee. Niko sure mtu kaya hawezi nunua. Huwezi kununua. Ukiona Bike utakuwa like lakini albait. ile western mentality utakuwa like hii gari mbaya. Kaa chumvi ya mayai. Talking of cars, hivi mnaonaje historia ya electric cars? And electric bikes. Okay, me at this rate nakwambia mkipiki na kuchora kwa barabara juu. Okay. No offense taken, but the idea is very nice. But you should need the riders. Majamaa nduvi. Ama jamaa who feel they're so entitled kwa barabara, they're so rude. Mimi sijui hizo pikipiki mind you hazigurumi, like they're just like moving silently. Let me ask you this question. Niko sure kwa hii barabara any roads. Utaona tu a driving school car. Wakifunzwa say shona mse anafunzwa na pikipiki. Inamaanisha as long as ushajua kuendesha nini. As long as unaweza toka from point A to point B, you are a certified driver. Hiyo ni very messed up. Okay, do the driver business. Do the driver. Sababu napata Do the rider. Motorbike rider. akili yangu imeenda ile. But anyway, wase wakijua kuendesha unapata ajui the rules, how to navigate roundabout, traffic light, nini. Unapata mse for example hata kwa barabara, hata polisi wenyewe umeona red light. Nakwambia. Gari imesimama lakini pikipiki iko na hiyo. Tena tu Tena tu. Na hata simamishwa. Have you guys been to Rwanda? No, have you? Please. Maybe I think it was one of the places. It's so disciplined na that. Ama jamaa bike kusimamisha nduvi kwa traffic light na wapiti. Inafaa kwa hivyo. It's all about So culture. niko sure wameenda shule. They're so disciplined. Lakini Because Kenya I don't think it's all about school. See, It's about culture. Like if you become ruthless, people watu watalearn. and that goes back to it's the same concept of why is it that kila mtu even in this room mwana mwako uache kitu catch, right? Were you learned? No, but you understood it. Same thing. ukisema hivyo that goes back to literacy. Yeah, now call it that because there's a difference between kusoma. Wewe kusoma yako unasema studying, not literacy. Hebu tufocus. Mtaanza kwenda back. But I think anamaanisha hiyo kwenda kufunzwa kwa ride and Yeah. but I don't think that ina come down to that. It's all about Discipline. Discipline. Yeah, watu wako indisciplined na ina kuna discipline. So if for example kuna roundabout and there's those lights, gari zikizunguka, ndugu na please man hapo because you know happen to kupita something tragic kama atashikwa ama Watu waone. Alafu unapata kwa speed lane. Funny thing Any ni bike for Christ's sake, ako ina lane ya highway. Na yangana tu. funny thing ni pia ni watu wanduthi wajuangi hao ndio mwili. Hao ndio body ya pikipiki. Si kama gari. I don't know if I should say this but I've witnessed someone's demise. Pikipiki tu kwa sababu ya how reckless and how
stupid they can get. I've seen so many. But sio ndio baya, but I think to attempt majamaa bike. Most of them ni reckless, rude. It all comes down to the Department of Police department. What of reforms? Because you see, if nikisema Umesema reforms nikakumbuka. you get these people. Yani nikikushika, instead of trying to like kukwambia you should do this, nikupigia fine, I will try like you pay 50 bob. History issue. I was traveling from here in Ruiru to Thika the other day. So there was like 5 stops where police were taking 50 bob. Because the car na driver and like the guy would just say, "Hey, anaje mkubwa, shika kitu." You see, if your gari iko na makosa ama iko na shida ama hata mguu inakuja kungoka, the police won't even see because ashakula kitu yake. And then 5 miles away, mwende mguu maybe itoke, you get a big accident, you die. Who is to blame? I was plus bado makarao unapatia za macho na kulipa 1 coin. Yeah, they are still being given. Nakuona. Kama ulize like unahonga mtu na bado unapata mshahara. They make sense. Unajua acha nikwambie. This goes back Because at the end of the day, you're paying them for doing the job they're actually supposed to exactly. do. But well, you need to give them motivation. They ask for it. Lakini ukiangalia their salaries and the kind of economy tuko nayo sasa hivi, I'll say that's why they are so in pain. Shona treatment ya Kenya Police na administration. I think nilisema hapa on our 3rd episode. Where there's a difference between how I will interact with the Kenya Police and administration police. It's very different. At least administration police mko na ile time ya kufikiria mna reason before kushike. Mnaweza reason hadi muongee mcheke. Lakini Kenya Police, hey. Speaking of police, kama alikuwa amekaa na light note akisema story ya uniform. Leo na story ya MPS wakisema ati the public msaidie kuchoose public participation. Like honestly, unaona kama that's being serious. Okay, it's very serious. Okay, we need to have that public participation before they make a no, we get mbona tusiko na public participation on matters on when zina matter really. Sasa story na uniform mbona Karao amevaa kama hii shati ama amevaa. Let me be honest. Kuna hii inasemanga like you can get a monkey. Relax, bro. There's a spark that comes out. Inasemanga you can get a monkey out of the forest, but you cannot get the forest out of the monkey. You know, like to change police uniform is not impactful at all. Exactly. It's not impactful. It's very pointless. So jualipeana public participation. Maybe na get point tunasema like involve watu participate nini but hizi issues zenye tuna face na police na it's not based on the uniform. I go by uniform. Usually the person wearing the uniform. Like my question is, don't you think like you energy ingekuwa better focus on other things vitu zenye really zina matter to the public? Kuna konga na so many police like zinatongaje brutality disappearance ile mtu alichukuliwa na polisi extradition killings. So your story made not like ridiculous kwa ilikuwa too funny. Hata mimi nilicheka. I think tunafaa to introduce body cameras. Exactly. Mimi actually nilipenda hiyo public participation. But then that's a very good one. Hizo vitu zisikuwa na mifuko. Hapana. Karao anataka andiko boots. Hata ukichukua 50 bob na una kwa kuweka. Actually wekanga hata kwa wanaweka kwa nguo kweli. No, wanazirushanga some place juu unaweza shuka kwa. Hayakangi kwa mfuko, like wanazisanya unaenda unaziweka kama ni kwa gari. Huwezi niambia kila gari akipata from no anashika. Anataka anaziweka kwa mfuko zikijando anatransport. Sasa imagine hana. Wacha mfuko usikose. Tuone kama wateka. Sasa ukiwaambia anafika ataka wapi hizo money zake hizo zinatoka. Wait, let me ask you a question. Ni mshiba mtiani. Nani msaiba? Watu wanafikiria. Mko na ile video ya Chris Kena? Gani? Ile ya shati ya hospitali. Machoni zinaanguka. Like literally hata mkita mko bado.
Bado solution haiwezi kuwa kutoa mfuko. Haiwezi shinda place. I think your point ina make sense. Hiyo point ya body cam. Yeah, actually ndio the kulikuwa na hiyo issue, sijui kama ilikuwa ni bill ama ni nini. Sasa swali ni body cam akifanya hivyo labda ichukue. No, body camera nakaga. No, body cam ina record even conversation and everything. Everything. So, alafu yeye as long as iko on, ana control over it. Si anaweza control. Someone like hizo inaweza ku access. I think the storage to like in a store. Sasa issue maybe kama unaweza manipulate maybe the system mwenye the other side. Exactly. Like the action ni kama unaweza manipulate but si rahisi. Si rahisi. Alafu for funny thing ni pia nini Kenya wakijua in case kitu ikwe past Kenya wanataka kujua a police should not. I think the best solution sio body cam pekee yake. Ni wasikonge wanasimama. I think actually sema abolished. Sina ametoa story na roadblocks. Sasa ametoa from December. Rather than kusimama kwa barabara. Sisi sote tumeisikia hii statement. Kwa gari exactly yeah. Actually alikuwa amesema wanaelewa because kani Nisa tunajua naambia nanga Karawa kwa dispatch actually. So it will be better kama wanataka I read and I think it was from November, I guess November or December hatakuwa na roadblocks kwa barabara tena. Itakuwa sasa ni mapatrols. That explains basi naona amekuwa unajua leo niliona like being a Sunday unaona kwa barabara like so wanajua ni siku zote wana maximize exactly. But still wana maximize na wanarauka. Wacha nikwambie Exactly. unaenda mahali 7 huko juu. So hata gari zinafaa kupitia kwa zipitia. So inabidi kama unaona kama mimi niko shule. So inabidi either niende ndani ama nitembe mpaka KU ile side ya highway ndio nipate gari. Juu gari zitapitia hapo. Wewe jiulize kwa nini utapata polisi kwa super highway. Tika super highway ama expressway. Super highway hata utapita tu. Atafanya nini? Sababu for example there is no one hizi ma estates. So hiyo story ya hizi stories za wase kuendesha gari iko licensed. So kwa highway hata kama gari iko licensed utapitia service lane. Hata ukipita service lane utashikwa. Sababu hizo cams na capture number plate. Check kama itaangalia iko registered itume signal huko. Watu wa watakushika huko mbele. So kwa nini kwa super highway iko already a functioning system. Mbona situ system apeleke kwa hizi ma estates. They go easier. But ni funny. Mbona tawasi kuna some places semi zote. Si kuna some places tao like traffic lights zina function fiti. But si lazima unapata kuna makara wako hapo. Discipline because back to us as Kenyans discipline. Hata acha hivyo. I'm sure tumesikia statement ya mtu akiwa na gari yake like ukiwa na karao kwa barabara would you prefer kuwa na karao kwa barabara ama kusikwe? Most people have heard it's wacha wakae. We as Kenyans tutangangana tutajua venye tutakumbana na hii jam basically because most of the time I've heard that makarao ndio huleta jam actually. So okay, me to some point I agree. It's pointless when you use gari. Let's use an example showcase. Unajua roundabout ya sukari. So let's say gari zinatoka KU. Zimesimamishwa zote just because gari zinatoka tao zinafaa zitani zirudi ziende. But gari zinatoka tao zinakuja kupiga turn haziko ama they are very less. But hizi gari nyingine zote zimesimama kwa traffic for no good reason. It the same thing in happened with Kayo. The same thing in happening in Kimbo kwa hizi roundabout mama na pass zote. Bypass. Like at least bypass ni ndio barabara. But I think Minister or the CS of Interior and every other thing, like I think he's doing a very good job. You anajaribu kudeal na wao. But okay, on the same story before tumalize, hiyo story na kutoa roadblocks. Ukiangalia in terms of security sasa na insecurity. Okay. I think sasa itakuwa actually nakwambia sisi zimekuwa kwa nini kwa highway ikiwa kwa hizi nini itakuwa ni watu wanafanya US. Hata Kenya. Hata petans. Lakini sasa wenye wamemaster hiyo skill, wamemaster skill. Driving ama driving. Mimi nisomea kuendesha gari bwana. Unaona? Ule drive. Bora driver. Defensive driving lazima ujue rules. I think hadi nini rules. I think ukusomea kuendesha gari. Yeah. Maybe Nilisomea kuendesha gari, si kusomea kudefense kuendesha gari. Msaidizi. Driving people crazy so Defensive driving ni
ni kujua vitu mingi sana. Of course. Okay, Kujua. defensive driving ni driving na kuensure pia You know everybody is Yeah. safe around. Exactly. And driving just moving the car. Forward. Sasa hiyo Oh, because but I think mtu kujanga Need like for speed. after ukishani like ufunzo wangu immediately lazima kuwe na experience kidogo. Basi Defensive driving. Kurudi Basi I guess But madino okay, probox wako nayo. unajua in Kenya kuna driving school mob kama ya Ugo hizi. Gani unasema nini? Petani sema They nini? just claim Who alienda defensive driving. So Najua sijui kama ni expose but the truth that hata hizo driving schools when kushinda umefunzwa ati do this and that and that. Wewe bora uko na kitu na unajua kugurumisha gari, shika driving license. For example, hata ukienda exam, ukienda but to exam. make this thing simple pia ni either read the road signs na ama unaweza expensive. Mercedes Benz bana self drive. Hizo vitu zinawapi Kenya. Ushaenda nini? Yeah, ukiongo kwa na Mercedes inajiendesha self drive. Not exactly, but ngeko na autopilot. Sasa how? Kwa highway. Ama Kwa highway unachilia tu inaaccelerate. Ni cruise control ama ndo ni kuna cruise control. Let me ask you a question. Ametenda madeni wa Gedho. Hapo still Amekuja Githurai. kuna gari mbele ita notice kuna gari. Yeah, ita notice. Asking for a friend. Kama But Tesla. hata mimi Tesla Githurai ina tu. notice pia hiyo, but sasa Tesla ina notice mpaka ina identify. But hiyo inajua tu kuna Kitu. Unakuwa mtembezi. Mwambie akuje kuna Githurai. auto drift. Ambia boss wako ama friend wako akuje Githurai. Extreme sport. Extreme sport. Au nayo yao ni nyingine yao. Head extreme sport. Yao ni offensive driving. Sasa manga driving in Kenya is an extreme. Hey, extreme sport. I think that's why. I think that's why majamaa wanakoga like if you have friends from the US wakuja Kenya, they really try to avoid to drive. Yeah, true. And if they drive like hell. I have a cousin of mine. Yaani kuna giza lakini mtu anaenda kama sijui nini bwana. Anasahau hapa si America bwana. Kuna shimo kwa barabara. Some countries pia wanaendeshea on the left. Sio njia. On the right. Actually wanaendea Alafu right. watu wengi ukikuja Kenya wako excited na the operating system ya Kenya. Like so unajua US ni either you have a car or Uber ama upande train. So they are normally excited na mamats and shit. Sasa. Sasa. Thank you for the car talk. Thank you very much. I was just listening. It was more transport. Whatever. Extreme Yeah. sport. Thank you for Usijali the next driving time. classes, the transport classes, the car classes. Next time Models, tunaenda- car model. we look for The Mazda. tunatafuta guest a chick ndo kama si feel like Well, Oh, yeah. nasikilizanga tu. tutafutia female ni Ndio mkiongea tunaongea zetu. no so that you cannot Unaongelea gani? Kim Kardashian. Celeb gossip. I will get that friend. Now, I was recently going for shopping. Actually, ni Friday. Na nikaona Doom 300 ml. Ni tao. Na Mountain Dew. That 1000. I do relate. najua I'm relate. Sasa, insecticide. I think jana nilikuwa nimeweka karabilo. Jana kwa nimeweka karabilo alafu I think kuna msako anauza hizo madawa za mende ni nini. Barabara. Alafu karabilo je niambiaje? Tunaweza nje tuone kama iko sawa. Si alisema test to Kuja karabilo. This question, poison ikiharibika, does it become better ama inakuwa worse? The same with wine. Na mtu anajuaje ikiharibika kwa sababu lazima uishi. expiry date. No, sawa iko nayo still but sasa utajua. See you have No, to the point use it. is the point is poison ikiharibika na maisha yezi huwa kitu. So it means It's already it becomes poison. less- It's already poison but it cannot be Inakuwa poison less- anymore. Inakuwa less poison. Haikuwa effective. Exactly. It's not. It Ko- just water. transforms So to poison something else. ikiharibika inakuwa edible. Haikui harmful sasa. I think Because kumsi hapa zima sasa. ikiwa fiti inaua. Kama iharibika inakuwa fiti. Inamaanisha ikiharibika inaweza kula na inakuwa. Azima sasa. Alafu hapa another one for you. Zima. Kati ya kuku na Zima mayai. feature Like you know like utafiti feature like in circles. Ile kuna swali sikia between kuku na mayai.
gani inatoka kwa ingine. Si mayai ilitoka ndani ya kuku. Na kuku inatoka kwa mayai. Hizo ni stories za jaba. Kama ulikuwa unasema ndio inaendelea watching room alafu. Sasa nimeona Susan Kihiga, the governor for Nakuru, ametuletea, amerudisha pereza. I'm so glad. Mimi ndio silimi lakini tena tu kuangalia because the last time I saw it I was very young. I didn't understand. Pereza inatumika kwa Kunda pesticide. kuunda insects. Sasa amerudisha. Ameambia farmers toka imosi niambia turudi kwa shamba tukalime mtu. Kwani ilikuwa imehaji. When they have noticed this generation hawapendi anything kulima. Hata kuchafuka And basically. the point is Unasema this generation kuna which generation? this generation of us, the Gen Zs. Kuna Okay, Gen Z. so unajua difference is kuna generation nyingine hapa na Zote kuna kuna Generation Y. Mimi ni that was the question. no, I'm Gen Z. So That we are is, not From we are not, I 1994 don't know if onwards. Alafu kuna millennials. Kama uko born early in 1994, you are not a Gen Z. But from Gen Z inaanzia which year? 1995. No. Yes, Google. Okay, alafu Gen Z inaanzia 97. 95. okay, na pia You kuna have- ile generation. Millennials. Hata Nancy Yeah. Pata. Millennials? 1980 something to 1996. Mimi ni millennial. Nimekuwa nikisema mimi ni millennial, kumbe mimi ni Gen Z. Gen Z msema inaanza 19? God damn, when Gen Z? Na mimi nimetetewa hapa, so ungekubali tu. Shit. Gen Z inaanza 90? Mimi 97. Na millennials inaanza Kuna inaishia wapi? sisi si Gen Z. 1997. Around 95. Gen Z inaanza 1997 to 2012. Sasa sidhani kama kuna. Yes. alafu after that Sasa mimi si Gen Z. Because ni millennials. Si ni millennials, mimi ni millennial. Haya. hata mimi ni I don't know your millennial. date of birth, Yes. so Wacha na pia influence nzuri. Tebu clarify but hiyo kitu. kuna kamwaka hapo between 1995 to 1996. Millennials born between 1981 to 1986. Yeah. Man. Yaani Millennial. mimi ni millennial. Me too. Me too. Mimi si Gen Z. I mean, Gen Nice. Z. I was wondering. Wewe ni Gen Z? Mimi So, But, you're not that bad. Wewe ni? mimi ni millennial. Mimi I refrain from being I'm not. No. You are saying I'm not that. Wewe ni millennial ama Gen Z? Millennials. Hapa I don't think that kuna Gen Z. Hakuna Gen Z hapa. Nancy. So anakaa Gen Z kidogo. Ule ni Gen Z, ni ule Who is Gen Z? ule uko ndani ni Hata Gen Z. mimi niko Gen Z, but sitaki kuwa label na. 97. I don't like labeling. I don't like labeling. Sorry. Hakuna Gen Z. So you were saying? Kuna Gen Z. You were saying something. Oh, I was saying Yeah. like this like most of the millennials wamekuja late from 1990s. Yes, I have. Atupendi kulima. I think Gen Z. siju Nairobi But shamba la I mama. think Yeah? Nairobi I shamba la think mama. your tone No, between Gen Z the and point is millennials hata kama uko unasema banda. degree, ukinotice That's what- people from the 1970s walisoma still but they have big farms. Yeah. Okay, How let do me I- let me challenge you kidogo. Challenge. Sai shamba zinaenda zikiisha. Like sai shamba kupata vitu by 100 zinaenda kwa 4 millions. You know, But like tumekuwa wengi And population the point increase. is, the point is not actually No, another the thing shamba. is- The point is there are people whom their parents have a shamba. You see, for example, mimi, we have for example, around an acre. But mimi kutoka hapa nimeenda kulima, hizo ni stories zingine sijui. Kajaba. Juu tunalima online, tunalima Nairobi, you know, like Mzee, tunaumia hapa. Hapo mnafaa. But we are not so bad as a Transportation. generation because hii generation ni ile yenye can say tumelelewa kwa shamba. tunakuja Yeah. na I think- Tukaishi tao. tunakuja Ina na depend. So Gen Z. We are a blend of both. Gen Z Tao, to tao, us. no, man. Ina depend But on kuna case millennial amezaliwa Kwa hivyo tao. sisi ndio tuko na shida, si Gen Z. Kuna millennial amezaliwa tao. wewe Yes, jiangalie. sana. Ha? Yes, sana. Inabidi jiongelele. A typical millennial amezaliwa. Okay, mimi nilizaliwa tao ya. But sasa at least nimeget a share life of yeah. So mimi ndio niko odd one out. Wewe Mimi ni millennial. millennial. Tumefikaje kwa hiyo story? Unajua kwa pale tu mama. Watu wanaenda huko. Tukisema venye tunakuza Bro. mchanga. Na sasa tunaamua turudi kwa shamba tunakataa. Oh. Na huko ndo pesa But iko. maybe tutarudi. maybe. Lakini pesa iko kila mahali. Maybe tutarudi. Depend. Mimi nimekota nimeshika jembe. Watu wanashangaa mnasema ati si watu. My hands got a blisters everywhere actually. Ah, by then, huyu ni kweli. Nimeshona kazi.
Hata wao ni Hizi ni kweli. Kuna Hata sisi alama tutakuwa ona. nazo. Hata mimi ndio hii Luista. So, Lakini niongelea nani kwa kuchinja? kama games. Nimetoka hapo I'm from there. Wait, lakini nilifika thao. Mote Doom. Na hiyo 300 ml, Enda kwa DC. 500 ml ni sijui, I think ni 13 ama 1280 something. Oh god. You're like, Nini ndio kwa hii jamii? Mendeza siku hizi zinasikia Doom Hey, you guys, yani natumia Doom kwa nini? Sina nula kitu ya 30 bob. Wa spray. hiyo iwa. Hey, tunasikia Sasa umeendeza kwenu. Ziko na nguvu. You need to investigate. Azikufi, like it's so Zimekuwa resistant. Hata nikwambia hata boti Doom ukipiga tu na kuangalia tu. Kimaliza just leave. hata siku kuangalia ni kazi na fate alafu zinafuka. Ili vitu pia nenda ziko hii. Tafadhali kaunga inakula napata tu iko tu hivi asubuhi. Unainua Kifo cha mende. Yeah, exactly. No man, by then no man kifo cha mende because that big dive like looking upward, the legs upward. Ndio unajua kitani mende, unajua wewe sikia, unajua kitani mende itakufa hapo like kitani miguzi. Itakufa kwa zoezi. Hizi flip back. Haiwezi. Uongo. Haiwezi. Sasa basi okay but why if that's the solution. Wadhani mbona unapatana Sasa nikuulize. Sasa unakuwa Even creative. That's creative. I don't want to. Unaona kwenye unaenda. Okay, sawa nimeacha. Even down deep. Down. Anataka sasa tusimamange for example Aji. jikoni Flip unashika. Come bro. Flip. unajua venye mende siogopa light, hebu washa hivi light uone venye mende kutoka mbio. Sasa tutazishika aje? Unazi flip no flip switch. Sasa baada ya kushinda ukiflip, just hit it with your shoe. Mbaya. Exactly. Haya na by the way, tunaona venye watu wanaanza kurudi kwa shamba. Story ya chai na kahawa. I hear there. Okay, one hizo ndio vitu sisi politicians wana invest in like kupush watu wa go back to hiyo kulima ya kahawa, majani, pyrethrum, like basically vitu zinatu watu walikuwa wanalima kitambo. Na macadamia. Hata avocado, macadamia, Baadaye kuna this summit anasema itakuwa ya I think ni climate ama lakini mimi nashuku. who's that attending? No. Okay, I was planning to attend. Itakuwa wapi? it's a restaurant. Itakuwa KICC. Mugabe. I think it's a Si KICC. 3 days thing or 2 days. Yeah, so KICC. Nilikuwa hapo. Nafanya wakifanya hapo Facebook. What you guys think? Naweka hizo fountain. Nyinyi mnaonaje story ya Kurudi kwa shamba. hata sikufikiria story hiyo. I think the president for now is doing a good job, but he'll never say it right now. Yeah. Ni mambo ni mangapi? I think he's pushing for the uniting of Africa, Yes. That won't happen. That was which due. I think that was a very big thing. It's due to happen. But It's about can it. happen. No, It the is- West cannot allow. Okay, that's It's not about the Western collab. Ona hiki kiangalia fiti. Na pia the Africans wameamka. selfish. No. I didn't Yeah, think they're very Do selfish. you know how we have a lot of classes? You know why here in they're Africa? selfish? For example, in Sudan kuna mafuta imejaa. But huko ndio kuna watu maskini zaidi hata kuliko Kenya. Why? Let me give you a scenario. Kuna historia, is it Gabon? No, it's not Gabon. Kuna Niger. Yeah? Niger. Achana kuna Niger, kuna penye pia wameturn gava. Right? Gabon, yes. Gabon. Gabon, Right? You know what happened? Like military imeturn government. Alafu the same person walipata kwa nyumba amekuwa the ruler for 40 years. Hapo na do mingi kwa nyumba. Alafu anaanza kuambia majamaa wa make noise. And then we are saying, I'm bleeding to the world. Please help me. Please make help noise. me. Africans are just rising. The same thing in Uganda, I think. But you see, what I say is that you see those uprisings, they are mostly from the poor people towards those guys who are like wanaiba. You see, but it doesn't come within them like I have clean well, but you have that well. I'm against you. That doesn't happen. Why? That's the problem with power. I think we should borrow from our brother Rwanda.
Yeah, we stop being selfish. We just Hiyo it's not ita take time kidogo. Oh yeah, true. Hiyo ndio actually wametuseparate nayo. Watu wa US tukakuwa selfish that way. That's why tuko hivyo. But it happen. Kitu yenye tunafaa tu embrace, maana pia mtu ana push towards this ni Putin. Putin ana unite Africa. sana. Way better than any other person. And actually starting from home. Actually hebu angalia hata Kenya. Sahi I think Kindiki for the last 2 days I think tumesoma Twitter kwa anasema amekam Nyayo House to make sure streamlining ya passports and every other thing. That building is a hell. Oh my god. You know, like I'm camping there until things become straight. But ni funny cause unajua watu wameishi wakicomplain about your place for so long. First of all, that place is Mimi watu wameishi complain about your place for so long. It's funny because I used to hear even the current CS of health anakataza nurses waende America to like get greener pastures. And then I'm like, why are you not doing something about the hospitals then? If you don't want them to leave, you don't want the nurses to leave, and they're seeking a better life, do something about the hospitals. yes, there's this thing they call brain drain. Actually, what do you guys think about it? And hata ukiangalia before even you get to that sawa au nurses wameenda wametafuta nini, at the end of the day si watakuja huku, they will be bringing that knowledge here. Who's And at the end of the day, we can say we have no work here. So you just want them to sit here. we want us to be and your get slaves. wasted. It's about this story in a double-edged sword. Like inakata both sides. Hebu consider this. Umesoma Kenya, hauna job, right? Yeah. Umekuwa frustrated like seriously mzazi ameinvest pale, but after 7 years, 5 years hauna job. Oh, they actually have. And then you're like, let me move out. Nitafute job pengine and then like I feel back for family and stuff. But then you consider ukienda nje unafanya brain drain umesema. Yeah. Ukibaki home hauna job. Exactly. What are you supposed to do? There's a friend of mine alienda kuchukua a visa. I don't know. I think na visa alienda kuchukua. Then they ask you some questions. And then after amaliza tu kuulizwa maswali, that guy told him, no, you don't have enough attachment to your motherland, so we can't give you a visa. So you won't be back to Ethiopia. So you want to tell me you want me to come back? I'm going to look for a job there. You want me to come back here in Kenya, and I don't have a job here. Iwezi yenda. I can say this. Na ana contradict, but let me start from it. Because tukiangalia aspects za why these things are happening is the education system. Tumekuwa tukiambiwa there's only one way of success. There's only this One path. path, yeah. There's only one answer to a solution. There's only this to a solution. Hakuna ati for example ukitaka kutafuta nini perimeter ya hii kitu. Kuna very many ways kuipata, but education nakwambia tu this is the only way. Hata ukiangalia multiple choices ile ya 9 watu wanaambiwa use this formula, kuna formula mingi, but education nakwambia this is the only way. Alafu pia ile aspect ya divide and rule. If I can tell you this is the only way, it's easier for me to divide you and rule you. Yeah. So but I'll instill more information kwa akili yako with fear that wewe utaona that there's greener pastures elsewhere, only there's some in here. Yeah. So utakuwa like utafocus tu na the negative side of what is happening in Kenya, but ukiangalia tukitoa tu nini decentralization ya Nairobi, trust me kuna job opportunities mingi sana. But there's so many, it goes back to selfishness. That's nakwambia hiyo nini hiyo Western mentality imeingia kwa akili yetu, the fact that it's easier for them to manipulate us the way they want. Like usala anajua for example ile students para nisema kuhusu they will pay you enough to come back tomorrow. That kind of mentality wametuwekea. So hata ukiambiwa vitu mingi aje uta fight but You know more. Like for example as in industry where I work, unaangalia people are fighting for a better actors guild, but how can we fight an actors guild as an individual? Always you can only fight as a group, but umsema akija kwa group ataambiwa mimi ndio naanza kwa industry, sasa nifika hapo nikataliwa na industry. Ukiongea vibaya na industry wata blacklist,
the first thing wamefanya nini? They have sold fear. Even mimi nafikiria it goes back to the education system bado. For me, the main reason actually I agree with him is because I was listening to Professor Lumumba when he was saying decolonization in Africa. But before we approach the decolonization, let's go back to how colonization came about. So they started with the two things that you people use and live by every day: the wants and the needs. You want to believe something, they give you that. And they actually say they give you that because you didn't have, it's because we had, but they replace it with something else. And then now there's the needs. The needs is what they are doing now, currently, and that is what they're calling, I remember Rashid was calling it modern slavery, basically. Yeah, the modern day slavery. Now, in the wants, what they do, see, they've given you Christianity, they have changed your belief system, they have worked on that. For the needs, it's your food, your education, your health, whereby you now consume the pharmaceutical products. So they focused on two things. And then they went to the one thing that all you as a human person will respect: leadership. So they made you adapt to the democracy in India. From the democracy, wakaleta, see, of course there'll be each shareholder in. After that, now that's when, now this is where selfishness comes in. Wewe ni politician, ukiwa hapa uko hapa 5 years, utatoka hapa bila kitu. Huwezi toka hapa bila kitu. You want to be remembered, right? That's what you say. So unafanya nini? Unashikilia mara kidogo, unaenda unajenga hapo nje kwenu, watu wanakuimbia. You will think whether you'll come back. But in between you thinking is you'll feel in whatever you need to sustain you, whether you come back or not, where you live. Because last I checked, vituka protests. Protests zinafanyikanga wapi? Where the most votes come from, actually. It's not where the least votes come from. Why is that? Sasa uko ndo utaenda kuishi. Like, it's basically, it's a strategy that first was thoroughly planned and thoroughly researched, and then now executed upon us. And so Professor Lumumba was saying, the power now lies in the young people. Not that the others are useless, but because the youth are the only one who have the opportunity now to change that. Because I was listening to this guy, Jim Rohn. Jim Rohn was saying it's very hard to change the perception of an adult than it is for changing a young person. So the youth are the ones who have the power right now. So we change all that. It's not a stuff we just say, yes, tutaumia. Definitely kuna watu waliumia when all this was coming in. But it is upon us, because the youth are the only people who, sisi ndo tutaamua, hapana mi politician hata niipatia 200, yani karushe mawe somewhere ama moto. Mi ndo nitaamua, hapana mi sikai Nairobi, acha nirudi kwa shamba nikalime. Hapana, politician ndo anajua tu pesa hivi. Because I'm good in IT, I will track him down and expose him. And this is why I keep saying, like, the power lies in this. Like, the youth, you need to listen to Professor Lumumba to actually understand. I may not say his exact words, but it's upon you to, like, sit back and think, where and how do I want to make a difference, and why? The why is what matters the most. Because it's out of that now the decolonization, not that we haven't started, Professor Lumumba said, not that we haven't started, but the main reason why it's slow is because the youth are choosing to engage in the, inaitwa ni adrenaline, you just do whatever you think, then. I just want to raise my dopamine. Here and now, you don't think about the future. And he was saying it's the main reason why leaders like Gaddafi, Mwalimu Julius Nyerere, they were taken down when they tried to help people understand how to live peacefully. No, peacefully. Because peace is the most powerful weapon in politics.
if there's no peace, there's someone who's benefiting from that. Look at countries like Iraq and Iran. How are those people thriving? I hear they're the richest people on earth, but you will tell inatoka wapi? It's selling weapons that will be used to fight there. It's the oil. Wao ndo wameshikilia oil. So it's upon the youth, basically. It's for us to do the remaining part of the colonization. But before we fight the bigger fight, it goes back to individuals. Sisi kama individuals. For example, even in our families, where my bigger brother has succeeded, it's not our victory. It's his victory. It's not our victory. Alafu itakuwa like amenunua gari. Utasikia family members akisema huyu ameingia Illuminati. We are funny. It goes back to us as individuals, by the way. Before we fight the bigger fight of the country or the nation. And start from us. Yeah, it's something that I came to. You know, when Wanjigu was talking, I was like, he was saying, youth need to be a team. And I'm like, but after we're looking at the wrong role models. Yeah. What when you colonize your their role models. So isn't that they're trying to rather than like ukiangalia place ka China, it's more of embracing themselves. However much tunaweza sema civilizations zilitoka from the US, but they don't look up to them. They are rather their competition. China wamefanya ku embrace their everything from embracing fun. Compared to Africa, we are embracing the West. But also wanajaribu kidogo ni Nigeria na South Africa to stick with their culture. Hata unaenda mbali. Tanzania their national language is Swahili. Now that's a fight that Lumumba said. That's a fight that has lasted for very long because we're trying to replace English with Swahili. And remember, English is for the West people, not us. But do you think the Swahili is now catching up with them? The fact that the economy is not thriving as compared to Kenya and maybe English-speaking nations. What? Wait, what? Like, okay, get this. Kenya has to English, right? Yeah. In Tanzania, they do Swahili. But our economy, considered to that aspect, is thriving more than compared to theirs. But don't you think that's... Because imagine being still not thriving because of the same thing. It is. I think communication is the basis of everything. No, communication is the basis, but because we're considering English as the main communication, we should have our own communication. Yes. As Africans, rather than we're embracing Swahili. Ukiangalia, there was this debate because the other week, France has the highest number of gold reserves, but in Africa, unapata reserve iko like nil. Yet the source of gold is Africa. Because those people are clever. Wanatupea sisi their terms, which is tuna consider using the dollar, but wanachukua gold. Again, it's like giving you paper, then you give me something that is more valuable. But you're trying to convince me your paper is more valuable than what they're giving away. So the same way, to convince English ikakuwa widely used. And you're benefiting from that. We are not benefiting. They're just showing us we are benefiting, but in this sense we are not. Fikiria hivi, kama Swahili ingekuwa an African language, I understand you're getting there. Sasa ukienda majuu, hata ukuwa umetoka ushago gani, unaambiwa ngaje? Na unataka kwenda majuu, lazima ujue Kiingereza. Now, what if we did that to them? Yes. Lazima ujue Kiswahili na how is it change? And that's why I'm saying we need to go back to studying. Because hizi vitu zote bidhaa zimefichwa kwa vitabu. Lakini sasa sisi tulifunzwa ukimaliza form 4 umesoma ya kutosha. Ukimaliza kampo na sikatai sawa, you're good. But ukigraduate remember you have the power to read and write. Now do that. Research, read and write. And writing for me, I feel it would be best if we execute. hapo kwa read and write
Nacheka tu Kenya tuna struggle to survive sasa hivi. Tuna struggle to survive. So Bana. people are more focused on making money. China, they are doing the same thing. We don't need to focus on reading and writing because still that is what we were told. Alafu Inalingana ni nini unasoma. Again. No, seriously. By the way, that's a very Still, controversial topic. It's a yes. If you see Let me tell you, when those you introduce people- it when we're not even supposed to be reading the Bible right now. I know. Yeah. Why? So Good. there are things still. We imagine mtu mwenye amekuja convince ati sijui John, I don't know John Nanga kuja from wapi kuja kupatiana kuhusu the Bible and stuff, teaching us all they did was like what you guys have is what's the word for it? Not pathetic. It's bad. I mean, it's insane that you guys are worshiping a tree, worshiping a mountain. So let's make sense of what you guys have to manipulate you even more. What are convince why need? Exactly. Mimi nasema okay, wote. Alafu Hata ukiangalia China and Africa, even us ourselves, angalia jina yako na angalia jina ya Chinese. Mimi na swali ni wapi like hakuna mtu okay, there's no living person mwenye ameona like if kwa history tu ya religion and spirituality, so there's no one alive mwenye ameona yeye amemeet na God ama nini, so it's not natural. Ilitokea wapi kwa Jesus ni white ako portrayed kwa movies as a white person. Every movie you muona Bible says is a white person. Every okay, sasa kusema naingilia but okay, hizi ma Say simple. no staki backlash Why after. Yesu ni white? Si hivyo ndio imekuwa portrayed, hivyo ndio hao. No. Like that portrayed it. They are feeding you the information. Yeah, exactly. Sikata sijakata mimi. Hakuna Mwafrika mwenye shoot movie ya Yesu. Mbona hizi manini zinakuanga zinaitwaje hizi sanamu ama nisema hizi? Zinakuanga na Jesus white pia. Acha nipatie ideology yangu. Nancy, Kulile concept pia ya mdogo ulicheza na Doli na kaka la gani? White. si white. Nude na iko na nywele nude bado. They don't convince you directly. They just a way. When I Yes. compare Doli a black, my friend, your shit in black. Do not Yeah, like yeah. Scary. It's not scary because Black. it's scary because in black. It's scary because The you are information not of used to you it. that Come on. So uncertainty. nataka kuniambia ukipatia mtoto mdogo hajaiona dogo yote before hapo tunazoi bed ya black. Akikuwa mkubwa anakuwa like Hata hizo yeah, za yeah, white kitu. look happy. Kama Jonah ya white It's before like simple. plastic na. Sai But funny uchukue thing, simba kadogo uweke pamoja na dogi na ukae na by the time nakuwa kubwa unajua dogi hiyo simba itaikuma itajua ni dogi no matter what aita utasema ita go back to its nature ijue like what the fuck mimi simba no haitajua Alafu uncertainty is the speed of religion. Yeah, it will say manga. So it's easier for you to be convinced because of uncertainty. yeah. Anyway, hiyo story kumekuwa na before you are finishing up. No, I just wanted to say like the original name of Africa as we know it was Al-Kebula. where they are in education Yeah. but I think hizo ni jina zilikuwa maybe go 1500 like way back And yeah, it was way changed back to fit the West people. yeah. No, So unaona manipulation ikaanza juzi. So hata nyinyi mkienda back amwendi back enough. Mnafaa muende way back. Tuanzie ile Na ndio maana nasema Monks still live. Okay, umeget. Na ukiangalia side ya ways are actually the best. Alan, The oldest person unapata mtu ako 115 years China na ni mtu mwenye actually anaweza clap na anasimama. Yes, Yeah. I'm straight, thank you. because it's just the way they invest. And Alan, that's what I mean by reading. Sisemi hii ya kushinda na By the vitabu. way, there is Rudi this nyuma. evolution, the evolution. Umeiona hawa watu wanachora kwa kieburu wakiwa wote. Akacha. So where did the white come from? Because they evolving Wakuja greater kutoka- than
the Australopithecus were black and looking ugly. Ile concept yako ile alien. Yeah. Just watch Hidden Colors, you'll understand how kuna wanaitwa there's the Moors, yes, how the Moors people were taken to the West countries and used as slaves. And then when they did something great, unaona kama venye kuna kwanga na kwa State House kuna kwanga na hii mannequin ya anaitwaje Abraham Lincoln. It started as black but they changed it to so every more person that discovered something, whatever, even the Stoics ukiangalia sasa hata YouTube wanaonyesha hawaonyeshi black. Alafu ukienda City Hall, office ya governor. Yeah. Before we finish office ya governor, kuna hizo portraits mayors who run Africa. Yeah. Africa for the first African. Nimeingia hiyo office ni hapo inaishia. Au wengine kuna portraits za. Who boys anafaa tuambie. How did they convince you? The good thing is bad. A good thing is bad. Because considering having melanin is actually a good thing. Very good. It's actually a good thing. It's a very good thing. But they managed to convince you being brown is good. Mpaka huwezi ita mtu black, anakaa black ni bad. Yeah. But ukita mtu brown, Embrace jina kwa. Na wakaleta vitu za kuzi. yani wanakuita the bad thing ndio una consider. I guess it's all about Brainwash. the watu wana perceive vitu ama vile Yo passive imetokea si ni vile exactly. give it to you. Yeah. It's trying to give it to you in a way. It's what you feed your mind. Mbona even small kids, watoto wadogo tu, and then there's a black mwenye ni mweusi, has a lot of melanin, and one is black. And then you're like, wewe ni mweusi sana. The kid will cry. Mbona mwenye ni mweupe mwambie, na wewe ni mweupe sana. Hatalia. Vile tu wana. Na mtoto ujue still aja video information, black is bad. Amefidiwa. Trust me. Let me give you this example. You should consider it kitu ikianza Majuzi. Like it's not something that start ni. Because trust me, Ni kitu na video pole. So religion pia ni kitu video pole mpaka to a point of hauwezi convince mtu otherwise. Unaona, from the age of 0 to 7, that's the learning age of a child. I think he studied this before. Ile monkey and banana and shit. Yeah. Like unapata the person was fed the information exists, but mwenye sahi exist anafuata hiyo norm Iko. na huwezi mconvince otherwise because amekuja kujua that is how it is. Fanya hivi, enda watch Hidden Colors. It's a series 1 to 5. Utaenda tu kila. You'll just see how the program started and how it's still going on. Umekuwa ukisema Hidden Colors. Watch. No, sio nilikuwa nataka kusema moja. Yaani nimekuwa nikiongelesha kina nani? From the very first episode yetu tunasema Hidden Colors. Yeah. No, it's cause unajua sisi tunasema kila kitu hapa, but ukijionea unaona sasa kama venye films ulikuwa unapenda akina Marimar, akina Ruby, akina sasa Tariq Nasheed alitengeneza sasa for the black people. Sasa yenye ni series ama ni series. Iko YouTube. Na nimenotice zaidi Masadi machache. Mambo ni matatu. Na sasa hivi nimenotice hata YouTube sasa you have to look for someone specific because wametoa Tariq Shahid yake. Wameitoa like venye alikuwa anaziweka like episodes in minutes 45 50. Sasa hiyo wamemtoa. So when you just ukitype YouTube utaona ni msemo mwingine. So what's the manipulation of those videos? It's not the manipulation, it is just helping you to understand. I'm just asking because how it started. Like ni venye mimi ndo Tariq nilianza kwa hizi video YouTube, but sasa mimi nimetolewa, lakini sasa wewe umekuwa ukizidownload unaziweka kwa YouTube channel yako hivyo because I think now it's become a threat. It's slowly becoming an influence to the black people. It's the same way when I was watching this movie the 13 that iko Netflix. Sai unakumbuka time ya COVID, Black Lives Matter. Black Lives Matter, yes, it is a group that exists, but you cannot find it if you're not a black person. Why? Because when you go back to history, you'll find that those groups, unajua wako na technology, the Black Lives Matter, they're involved with technology, so that you cannot eliminate. The same way ukiweka
kwa internet haiwezi toka. So Black Lives Matter is welcome. But if you're not a black person, and I hear their interviews and all of that, just watch that too. So kitambo walikuwa nashikwa juu utajua huyu ndo gang leader, na kitambo ilikuwa gang leader akikufa si wengine tunatoroka. So for Black Lives Matter you can't. Now that's another threat they have, because it was now the 13 was advocating for how prisoners in America, watu wenye wako tu kwa jela, they are almost black, yes, and they make up I think a 15% of the population. So there are people who are banking money out of black people being in cells, whereby they're banking money in the manner of they are wanahaya hao watu sio kwa jela, so kuwapata ni easy. So you run a contract, they go do work for you somewhere, you send them somewhere, lakini wewe utaipata hiyo pesa. Mtu ataipata ni the middleman between the prisoner and the, say for example, the client. So this middle person, of which ni mtu mwenye ana work kwa hiyo cell, ndo ana profit na sasa wewe. For example, nikitaka kuangusha mtu kama Tesla, Elon Musk, nikitaka kuangusha nitahaya black people in the cells. I'll hire them to find everything they can about it and how to take it up. Every business, kila kitu. And then sasa mimi nitachukua nitapatia middleman pesa yake. Nyinyi naweza patia tu a bit of peanuts, and that's it. And it's something that is still, and the saddest part is it's something that was planned by the government, a system government. There was this rumor that I heard, even from Tariq, that Barack Obama barely did anything for black Americans in America. Yeah. And I actually thought it was sketchy. It was sketchy until I watched the 13th and I got to understand the planning phase of size of prisons in exist sai. It was planned during his time. Do you guys know the real president of US? Right now. Yes. No, I think I do. Please Imagine. tell us. Yeah. I think this guy. Joe Biden. Biden That's a flower. is running the show. It's running Obama's show. Obama is the president. Okay, the point is, Unasema we don't give a fuck. We're not in America. Yeah. sisi tuna deal na You should accept that. Consider that. The reason why I'm saying this is because it's been happening in Kenya. The real president. Umeona kuna some videos zimekuwa zikitrend whereby wanauliza say who's the president of nini, ama wanauliza Americans kama anajua countries zote in Africa. You find that a lot of them they don't know shit. They only know Kenya. Okay, few. na Kenya, I'm sure because of maybe Kenya unajua It's because of kidogo, Obama. Kenya tunakonga na kierere fulani. na Kenya We have no choice. I think the near future And then Kenyans watakuwa kama we are famous for the nini. For the band. Yeah. I think most of you mko na. For the band. Really. So but mkiangalia viti US makao yako na mbili. Hujabai bado. Azibu. Griji, bro. In all my behalf. Hauna Go by the way mtu ameshatubetray. Betrayal in the Like city. in short, most Americans don't give a fuck. It's just that since tuko na kierere. Kenya we are the most not fluent. All people speaking in English. Ndio atakuuliza Kenya. Hata kushinda most of some whites. True. Umeget? If I ask you So, now like, states kadhaa Sisi ndio tuko na kierere tu fulani hapa. nikikuuliza states kadhaa za US. Like you know several. Exactly. But Mwamerika ukimuuliza kuhusu Kenya, Oh yeah, okay, yeah. ndio ni Yeah. 100% Yeah. you don't have it. I Utasema think Oklahoma, the problem is blah, blah. we are not focusing on our own thing. Yeah, focusing on others. It's high time. Our major export ni tea. Our major export in Kenya. Export. Coffee and tea. Our major export Nancy. Our Avocado. major export. Saudi family. Our major export in Kenya. Kenya. Cafe. Cafe. Really? Avocado. Coffee. Mtu mwenye ako show. Tea. Mtu mwenye ako show. I think it's tea. Where
Mimi acha niseme cafe. Hakuna mtu ako sure. It's tea. Tuambie wewe uko sure. Yeah, tea. Coffee and tea. Anybody who knows tea farmer here? I do. You don't have tea farmer? Yeah. No. Like hiyo mmefikiria sana. Kulikuwa na kina nani wamekuwa awarded jana na mjuzi walikuwa State House out to kimbia. At least wameanza kufanya kitu. Hey, it's been ages. Wow. No, it's been ages. Like unajua sisi tulikuwa tunawatch na kumbuka tukiwatch kina America, South Africa. Watu hata kama hawajawin wakikuja tu nyumbani wanapokea. Kenya, nani amefika? Actually, No, but I think inaanza kuchange because this time walipokelewa vizuri. there's a time I think nilionaga mfriend iko nasema like It's kids wa Kenya. vizuri because the president here comes from that side. Niko nasikia Kenya. we have nothing. Niko nafika pale airport, wanakwambia have Mursik give us the gold. You know me like uko natoka Olympics unakaa mfika airport. When was that? They come hug you with Mursik and every other thing and then When like, was that? it was more of a cartoon kwa gazeti. So wanakwambia here's the Mursik, give us the gold. Okay, But at least I literally, know. ukiangalia fiti, we are not even supposed to be bothering ourselves kwenda kukimbilia gold because we are mining gold. Kwa barabara. Yeah, like for real. Anyway, hii ilikuwa What goal, is the ilikuwa fuck kwa is that? But it's a good Was it thing at good? least not dominating something because No, Ilikuwa we are goal. not. No, Kama ilikuwa Yeah, tu vitu. actually, we are not supposed to be in competition with them. Yeah, in the first place. Yeah, we're not supposed to be in competition with them in the first place. Yes, I have just remembered this. The lady who won, she broke the Guinness record of cooking. In Nigeria. Hapana ni Mkenya ule Ule mkuu. wa juzi. We didn't run hatukumpesa no wonder alikuwa anashinda kiteta. The longest. Na bila It's supposed to be Nigeria. wa Nigeria gani? Siendo aliwin. The longest? Her name is Chef Maliha Mohammed. Yes, she cooked for 100 hours. 3 days. Okay, the last Oh, one. you mean Okay. Of Yule late mwenye kumekuwa aliwin. na hiyo competition ya break record. Mwingine alikuwa analia for 3 days. Like clapping for 3 days. We were Nigeria. Unfortunately alikufa. Why? That's right. I get I that think what is infection. it? Lazima kulikuwa na ile chat. Ile ya Kwani clapping. alikuwa anania ukweli? Yeah. Wanasema but yeye kwa Kenya ndio ilikuwa alipata Nigeria. infection ya kulia. Huyo alikuwa Mkenya. Alikuwa Nigeria. It's from Nigeria. Alikufa. Mimi nisikia Uganda, they're clapping Kwa church. Yeah, anapewa hadi tu maji akiklap akiletu. Vitu zingine ni fine ni ridiculous. Like, why? Sasa competition ya club kwa nini? Like And for why? real tu mtu akakaa chini akasema Let's clap. Sijui hata tufanye the longest podcast. hiyo iko hapo sure. Hey, kuna 492 hours. Non-stop. Unayo by the way. Na mnaongea like mnyamazi, you are just talking and doing Si and doing. tunakitekea drinks hapa na kahawa katikati. Kando. But you message story poa ati ni walipokelewa poa cause wanatoka hizo side za huko. Before walikuwa wanapokelewa nini like okay niliona wameinvite wa State House kwa wale. Before walikuwa wanafanya the same thing like Walikuwa wanapokelewa but with their kwenda State House the president wasn't there. It wasn't much of It a was actually celebration, minister just a of minister of sports. sport. I got president. Actually, This the time first around. group in celebrate ilikuwa the rugby team. ilishinda gold in certain South Africa actually. Singapore. oh ile time Singapore, exactly. Singapore. That's the first group in the State House because of wameshinda kitu. Then from there, Tulishinda ilikuwa World Cup. sevens. Yeah, World Seven Series. Yeah. So tukafunge si ndio? Yep, it's about to. Tumeongea sana mambo duka. Nancy amekuwa akipreach hapa. Nasikia kushikilia line nyingine ya someone. Hallelujah. Mimi nichukua sadaka. Considering ni sana. Nishabu Au unanichukulia? sadaka. Eh. Gawana acha tupate kwa sadaka. Oh, yeah, boy, your coffee, ndio coffee ya pea kabisa kabisa. Ndio kufanya hivi ndio sadaka. Oh, nataka pesa mdogo. Unajiko relate. Jokes. Anyway, that's it guys, mazee tunashukuru. Thanks sana. Our last week's episode itakuwa uploaded simultaneously na this week's episode. Okay, last week's bado. Okay. You're singing. Yeah. Ongea Kiswahili yenye ulifunza.
Rudia wiki iliyopita. Kiswahili ni ngumu sana. Kiswahili. Kufanya Kiswahili Kutoka huko Rudia. Lakini bora tunaongea. Si iko sana. Episode ni nini kwa Kiswahili? Episode. kipindi. Kipindi Ni sehemu lakini kama sehemu ya kipindi tatu. shoni By the way niko na kitu kimaliza. Parts. I think nishauliza Part. hivi. Uliza tena. uliza. Uliza tena. Na- Daddy Mbona? jokes. Eh? Yama daddy joke. Si that Episode jokes ni- parts. Episode ni sehemu. Exactly. Episode ni sehemu. Parts. Eh? Parts. I think. Part ni kipande. Kipande na Sam Sabuni. Hiyo ni ya shamba bana. Kipande cha sinema. Ama tume twist. Umsa alikuwa na Sehemu swali. Swali. bado. Uliza Part swali yako ni tumejibu. sehemu. Sehemu ni general. Tushaini naye. Nishaiuliza hii swali. Tuulize tena. Mbona tukifunga tunamaliza? Mbona the first episode of tuseme program series movie ni toka pilot. Because it's the first thing that airs. Yes. That is Yeah, screen. on air. But sawa, On air. nimepata. Kama azuko nakumbuka No, na. situation. Acha. Let's go to the rap. It's a wrap, thanks guys. It's a wrap, guys. Love you. Mwah. Yeah, See until you we next meet time. next time mazee. Adios. Stay tuned. Adios. Don't forget to Goodbye. subscribe, Like. share, and like. And comment. Yeah. Yes. Adios. Na tutakuwa na guest at least a chick next week so Oh yeah. check Na tafadhalini nashukuru mnatuletea comments personally, lakini tulishukuru mtulete hapo chini kwa comments. zinakuja DM. Zinakuja DM. So Usitume kwa DM, tunashukuru tuma mkileta kwa- hapo chini yeah. pia. Naam. Shukran. Yeah. Na bado hajaacha namba. Na bado hujaweka So, namba. DM ni kina nani? Kuna boy amepata DM? Haya bana. Wazee wanaume huko nje. Now you know why. Wow. Yeah. Umeshout, lakini sio hiyo. Next time mazee. Adios.